Here velocity 2 meter per second. Here velocity 2 meter per second. Right. அப்புறம் here 2 meter per second. Here 4 meter per second. Here 6 meter per second. Right. Here 6 meter per second. Here 4 meter per second. Here 2 meter per second. Right. அப்புறம் இது சரி, இது அந்த மாதிரி ஏதோ வேல்யூ இருக்கு. ரைட். இல்லை இது எடுத்துட்டு நான் போடுங்க. இது இல்லை நினைச்சிட்டு நான் போடுங்க. ரைட். இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, which is steady state? 1, 2, 3? 1, sir. 1, sir. ஆன்சர் என்ன தெரியுமா? This is called steady state. Right. You please don't think that steady state doesn't mean that at all points velocity is same. No. Then what is steady state? With respect to time. Right. ஸ்டடி என்ன, நான் ஒரு சிங்கிள் லைன் சொல்லிடுவேன், நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிடுங்க. Study. The meaning of study is no change with the time. This is called study. No change with the time. That is called study. அதோட மீனிங் என்ன தெரியுமா? velocity பாயிண்ட்க்கு சேஞ்ச் ஆகும், டெஃபினட்டா சேஞ்ச் ஆகும், because it is moving. Right. V is equal to E plus AT. Of course, if I implement for Newtonian dynamics, so time, as time is increasing, if you apply pressure, velocity will always increase. Right. இதோட மீனிங் என்னன்னா, see, at any time அந்த fluid particle இந்த பாயிண்ட் பாஸ் ஆகும்போது அதோட velocity 2 தான். At any time, morning 8 o'clock, 9 o'clock, evening 4 o'clock வரைக்கும் பாருங்க, ஏதாவது ஒரு fluid particle இந்த இடம் கிராஸ் ஆகும்போது அதோட velocity 2, அப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இந்த இடம் கிராஸ் ஆகும்போது velocity 4, அப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பட் நீங்க டைம் வச்சு பாருங்க, no change with the time. From morning 8 o'clock to night 8 o'clock, 24/7, 365 days. நீங்க 2 years கழிச்சு வாங்க, அந்த பாயிண்ட் கிட்ட fluid வரும்போது அதோட velocity 2. That is called steady state. Yeah. Steady state doesn't mean that fluid or எல்லா particles same velocity. No, that is not steady state. Right. That is the meaning of steady state. No change with the time. That is called steady state. Okay. Next. இதுக்கப்புறம் ஈக்குவேஷன், கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன். ரைட். ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன்? ரைட். இந்த மாதிரி ஒரு பைப் இருக்குடா, இதுல வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுது. வெளியே வருது. ஓகே. இதோட ரேடியஸ் கொடுத்துட்டா 4 மீட்டர், இதோட ரேடியஸ் கொடுத்துட்டா 1 மீட்டர். ரைட். இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, எங்க வெலாசிட்டி அதிகமா இருக்கும்? அட் ஏ, அட் பியா? Same, sir. சேமா? Yes, sir. பியா? சரி பாருங்க. சி, என்னோட கார்டன்ல பிளான்ட்ஸ் இருக்குடா, ஐ எம் வாட்டரிங். இது ஒரு பிளான்ட், இது ஒரு பிளான்ட், இது ஒரு பிளான்ட். ரைட். நான் எங்க இருக்கேன்? இங்க நிக்கிறேன். ரைட். அந்த டியூப், வாட்டர் அந்த டியூப் இருக்கா, அது என்னோட கையில இருக்கு. ரைட். அந்த டியூப் எங்கிருந்தோ வருது, ஐ எம் ஜஸ்ட் ஹோல்டிங் ஹியர். ரைட். இப்போ நான் வந்து ஒரு சோம்பேறி, தண்டகர்மம். நான் இங்கிருந்து நீங்க போறதுக்கு லேசினஸ் இருக்கு. நான் இங்கே இருக்கட்டும், ஆனா தண்ணி இங்கிருந்து நீங்க போகணும். என்ன பண்ணுவீங்க? இஸ் இட் பாசிபிள்? Possible, sir. என்ன பண்ணுவீங்க? ஃபுல்லா வச்சா போலாம் சார். அம்மா, Velocity increase பண்ணு.
இல்ல என்ன பண்ணுவீங்க? இங்க இருந்து அங்க போகணும். நான் அங்கே இருப்பேன். டேப் ஃபுல்லா வைக்கணும் சார். diameter we can do that. ஓகே. ஒரு தம்பி சொல்லிட்டு இருக்காங்க, டேப் ஃபுல்லா வைங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க. தம்பி டேப் ஃபுல்லா வச்சுட்டாடா. அப்ப தண்ணி இங்க தான் வச்சு நிக்குது. லைட்டா மேல தூக்கணும் சார். pressure increase. Tap-ஓட Pressure இந்த increase பண்ணா hole இதாகும் கம்மி பண்ணணும் sir. sir. Force, So force. radius கம்மி Force பண்ணணும். கொடுத்தா இதாகும் Yes sir. sir. diameter கம்மி பண்ணணும். Height increase பண்ணா தண்ணி ஜாஸ்தி. சாரி, நீங்க ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஏன்னா அப்போ இந்த பைப் அப்படியே இன்க்ரீஸ் பண்ணி இங்க வச்சுட்டா பைப். என்னோட தலைமையில வச்சுட்டா. அப்புறம் ஆமா Sir, ரெண்டு பைப்போட ஹோல மறக்கும் போது தண்ணி வந்து எக்ஸிட் ஆகும்ல சார், அதனால லாஸ்ட்டுக்கு போய் ஸ்பிட் ஆகும் சார். ஆ சொல்லுங்க, மறுபடியும் சொல்லுங்க. பைப்பை ஹோல் பண்ணும்போது அந்த ப்ரெஷர் இதனால லாஸ்ட் இதுல போய் தண்ணி ஸ்பிட் ஆகும் சார். ஓகே. எனி அதர் எக்ஸாம்பிள்? ஐ மீன் எனி அதர் திங்? சார் பைப்பை வந்து கையை வச்சு மூணுனா வரும் சார். எக்ஸாக்ட்லிடா. இது பைப்பு கரெக்டா? அந்த தம்பி என்ன சொன்னாங்க? கை வச்சு இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிடு. தம்பி நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஏரியா இன்க்ரீசிங்கா டிக்ரீசிங்கா? தம்பி பேர் என்ன? ரோஷன் சார். ரோஷன் கிக்டு லைக் எனிதிங், ரைட்? நெயில்டு. ரோஷன் ராக்டு, புத்தா ஷாக்டு. ஓகே பாரு, யூனோ வாட் ஹி இஸ் டூயிங். ஒரு கை வச்சுட்டு, ஆனா சில பேர் சொன்னாங்க டயமீட்டர் டிக்ரீஸ் பண்ணனா அதான் மீனிங். இது தம்பி பக்கா லோக்கல் தமிழ்ல சொன்னாங்க. யூனோ கரெக்ட். அது சப்ஜெக்ட் என்ன இப்படிதான் டிஸ்கஸ் பண்ணணும், ரைட்? The meaning of continuity equation is given by some Bernoulli in the year 1782, which equals A1 V1. அதெல்லாம் that is not the way of learning, right? நம்ம லோக்கல் லாங்குவேஜ்ல பேசணும் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. இப்போ பாருங்க, you just close this. அப்ப என்னாச்சு? ஏரியா இஸ் டிக்ரீசிங். அந்த தம்பி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? ஏரியா டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ obviously velocity will increase. If you make it in equation, are they directly proportional or inversely proportional? Inversely Inverse, right? That is A is inversely proportional to V. இப்போ இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க. A into V is equal to constant. இதடா continuity equation. So what is continuity equation? Right? அந்த ரோஷன் சொன்ன மாதிரி கை வச்சு diameter decrease பண்ணிடு, velocity increase ஆகும். This is what continuity equation. A1 V1 is equal to A2 V2. Okay. இப்போ இந்த pipe, what is the question? For suppose here velocity is equal to 80 meter per second. Find what is velocity here. சொல்லுங்க. Find it. $320. 320. இதெல்லாம் எதுவும் கஷ்டம் இருக்காது. A1 V1 is equal to A2 V2. That's all. இது A1 V1, A2 V2. ரைட்? டைரக்டா சப்ஸ்டிட் பண்ணிடுங்க. A என்ன பை ஆர் ஸ்கொயரா? பை இன்டூ ஆர் ஸ்கொயர், தட் இஸ் 16 இன்டூ இதோட வெலாசிட்டி 80. இந்த பக்கம் பை ஆர் ஸ்கொயரா? பை இன்டூ ரேடியஸ் எவ்வளோ கொடுத்துட்டா? 1 மீட்டர், தட் இஸ் 1. வெலாசிட்டி வேணும். சால்வ் பண்ண ஆன்சர் வந்துடும். ஓகே, பை பை கேன்சல், அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் வந்துடும். ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன். கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன். ஓகே. அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு? பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன் இருக்கு. பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன், ரைட்? ஸோ வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன் பாருங்க. எங்கடா இருக்கோம் நம்ம? இதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, இங்க பாருங்க கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன். அம்மா எக்ஸாம்ல என்ன எழுதணும் தெரியுமா? கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன் பத்தி. சப்போஸ் இன் யுவர் ஸ்கூல் எக்ஸாம் they ask about continuity equation, you should write like this. Volume flow rate is equal to constant. இந்த வார்த்தை கண்டிப்பா எழுதணும். அப்போ then they give full marks, right? ஸோ பிசிக்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது வேற, கத்துக்கிறது வேற, எக்ஸாம்ல பிரசன்டேஷன் பண்றது வேற. நம்ம எக்ஸாம்ல போயிட்டு கை வச்சுட்டு அதை மூடு இது வந்துடும்னா they won't give marks. But this is பக்கா அண்டர்ஸ்டாண்டிங், right? So continuity equation, if they ask in your exam, volume flow rate is equal to constant. இந்த word கண்டிப்பா இருக்கணும். அப்போதான் they'll give marks, right? Volume flow rate meaning என்ன தெரியுமா? Volume by time. The meaning of volume flow rate என்ன? Volume by time
is equal to constant. Volume and area into length. So area into length by time is equal to constant. Right? Upon length by time. What is length by time? Meter per second. That is velocity. Right? இதுல இருந்தா வந்துச்சு. So இந்த டப்பா இருக்க இத velocity. Right? So from that we'll get area into velocity is equal to constant. இத continuity equation ஓட derivation. நீங்க எக்ஸாம்ல இப்படி தான் பண்ணணும். Then they will give full marks. Right? Important தான். ரொம்ப important இது exam point of view. இந்த பாக்ஸ் அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணிடுங்க. இத continuity equation. ஓகே. ரைட். இப்போ பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன். அடே இந்த PDF அப்படியே அனுப்பிச்சிடுவேன் உங்களுக்கு. உங்களுக்கு எதுவும் கவலை வேண்டாம். Everything you'll get. Okay? That's why I'm just scrolling. Okay? அப்புறம் பாருங்க பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன். இதுக்கு ஒரு டேக்லைன் சொன்னேன். Can anyone repeat? What is the use of Bernoulli's equation? ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டானே இல்லையா? போன கிளாஸ்ல சொன்ன மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு. சொன்னீங்க சார். சொன்னீங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணலையா? சார் பண்ணிட்டீங்க You சார். told about venturimeters. எஸ் வென்ச்சுரிமீட்டர் ரைட். கரெக்ட். சரி பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டேக்லைன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. The one and only one equation which relates pressure and velocity in entire science and technology is Bernoulli's equation. Right? The one and only one equation which relates pressure and velocity in entire physics, in entire not only physics, science. என்னடா ஏதோ வருது. is Bernoulli's equation. Right? அவர் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? Pressure and velocity are inversely proportional. இதான் Bernoulli's equation. That's all. Right? Bernoulli's equation is pressure and velocity inversely proportional. More pressure, less velocity, less pressure, more velocity. Right? இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா? பாருங்க. இது ஹட்டு. இது காட். நம்ம தம்பி ரோஷன் இங்க தூங்கிட்டு இருக்காங்க. இது ரோஷன். ஓகே. அது ரெய்னி சீசன். செம காத்து. இப்படி வருது. ரைட். இப்போ நீங்க சொல்லுங்க. The top of the hut safe of hut. But sir, not safe, sir. Not safe. Why? Because it is அதோட ஆன்சர் பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன்ல இருக்கு. வெயிட்லெஸ்ஸா இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு வெயிட், மாஸ், காத்து அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன் பிரஷர் வெலாசிட்டி டர்ம்ஸ்ல சொல்லணும். velocity is larger. Pressure is greater, sir. Velocity எங்க அப்பா டவுனா டோட்டல் ஹட்டா? Up, sir. up, sir. பாருங்க இது எப்படி பண்ண சொல்ல தெரியுமா? அந்த ஹட்டு கேப் இருக்கா, அதை அப்படியே கொண்டு வாங்க, இங்க போடுங்க. போட்டா. ரைட். அப்போ கேப்புக்கு உள்ளே தம்பி, கேப்புக்கு அவுட்டு காத்து. ரைட்.
Now I'll give you 2 points, point A and B. இது A, இது B. Okay. சொல்லுங்க, where air is flowing with the highest velocity, B A A? B sir. B. Because B தானே வெளியே இருக்குது, right? So here velocity is high, more velocity. Since velocity is more, what is our Bernoulli's equation? Pressure and velocity are inversely proportional. Velocity sama super இருக்கு, அப்போ pressure Decreases. lower. லோவா இருக்கும், less, right? உள்ளே காத்து இருக்கு, காத்து இல்லாம நம்ம இருக்க முடியாது, right? நம்ம இதோட velocity எப்படி இருக்கு? Very less. கம்மியா இருக்கு. Velocity of air is less. அப்போ velocity of air less இருக்கும்போது pressure எப்படி இருக்கும்? இன்க்ரீஸ் அதிகமா இருக்கும், right? அப்போ if I consider only this hot part, right? Here pressure is more, here pressure is less. Always by nature, everything flows from high to low. Current flows high voltage to low voltage. Heat flows high temperature to low temperature. Body will flow from high elevation to low elevation. Similarly, this hot cap will flow from high pressure to low pressure. Tapak போயிடும், that's all, right? This is beautiful explanation given by Bernoulli's equation, right? Now, what is Bernoulli's equation? Right? Simple எவ்வளோ சொல்லட்டுமா? Bernoulli's equation is nothing but law of conservation of energy of a flowing fluid. Law of conservation of energy of flowing fluid. Why would the flowing fluid? Hello, static fluid also there. Reservoir water. அங்க Bernoulli's equation use ஆகாது. Only for running fluid. Right. அப்போ இந்த flowing fluidக்கு என்னென்ன energies இருக்கும்? 3 types of energies we have. One is flow energy. Second one is kinetic energy. Third one is potential energy. Potential energy formula சொல்லுங்க. Very good, very good. Kinetic energy? 1/2 mv square. Flow energy? PV. Very good, very good. Pressure into volume. So நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் half mv square mgh. இது புதுசா வந்துச்சு பாருங்க. Pressure into volume. Pressure into volume. எப்படி தெரியுமா? பாருங்க, இது pressure into volume. What is pressure? Force by area. What is volume? Area into length. Area ஃபட்டு. What is force into distance? Work done. What is work done? Brother of energy. Bro of energy. Why? That's why energy and work, both units are same. Unit என்னடா? Work and energy-க்கு? Joule. Joule, very good. Joule measure பண்ணுவீங்க. Right. Work, energy both are same. Storage formatல இருந்துனா energy, transaction formatல இருந்துனா transfer formatல இருந்துனா work. உங்ககிட்ட காசு இருக்கு, அது பேங்க்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு, அப்போ அது எனர்ஜி. நீங்க ஏதோ பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, பெட்ரோல் பங்க் ஆர் அமேசான் சம்திங், ரைட்? தம்பி, என்னோட அக்கௌண்ட்ல காசு இருக்கு, எனக்கு இந்த புக் கூடனா நோ ஒன் வில் கிவ். நீங்க பெட்ரோல் பங்க் போயிட்டு என்னோட அக்கௌண்ட்ல காசு இருக்குடா, பெட்ரோல் போடனா தே ஒன்ட் கிவ். அங்க டிரான்சாக்ஷன் ஆகணும், அதான் ஒர்க். எனர்ஜி இன் டிரான்சாக்ஷன் இஸ் கால்ட் ஒர்க். தட்ஸ் ஆல். எனர்ஜி இன் டிரான்சாக்ஷன் இஸ் ஒர்க், ரைட்? வித்வுட் ஒர்க் சிட்டிங் எனர்ஜி இஸ் கால்ட் ஸ்டோரேஜ் ஃபார்மேட் எனர்ஜி. தட்ஸ் ஆல். ஓகே, இப்போ பாருங்க. உங்க ஸ்கூல்ல ஏதோ டெரிவேஷன் சூப்பரா சொல்லிட்டு ஒரு 2 பேஜஸ் டெரிவேஷன் வந்துட்டு கடைசியில் ஒரு ரிலேஷன் வந்துடும். அந்த ரிலேஷன் டெரிவேஷன் இல்லாம பண்ணலாம், ரைட்? ஃபார் ஜேஇ அண்ட் நீட் எக்ஸாமுக்காக டோட்டல் எனர்ஜினா இது. ஒரு ஃப்ளூயிட் பாஸ் ஆகும்போது இந்த 3 எனர்ஜி வேணும், ரைட்? சரி, ஒரு 2 ஸ்டெப்ஸ்ல நான் டிரைவ் பண்றேன் பெர்னௌலிஸ் ஈக்குவேஷன், ரைட்? எப்படி பாருங்க. Pressure into volume.
plus half mv square plus mgh is equal to constant. Right? இப்போ நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன், do divided by mg everywhere. பண்ணுங்க, divided by mg பண்ணுங்க, answer ready. If I do divided by mg, my answer will be like this. Pressure into volume by mg, half mv square by mg, mgh by mg is equal to constant. Right? பாருங்க இப்போ mg mg cancel, mm cancel. Can anyone convert this m into volume மாதிரி ஏதாவது கன்வெர்ட் பண்ண முடியுமா? Yes, sir. எப்படி? Density by Yes, sir. volume. Yes, sir. Super, yeah. Density by volume, sir. Super, super. Because density is mass by volume, that's why mass is density into volume. அப்ப இந்த volume பட்டு, right? கடைசில நமக்கு ஒரு equation வந்துச்சா, that is called Bernoulli's equation. Bernoulli's equation ready, right? So what is Bernoulli's equation now? Vikram, ready. P by rho g plus v square by 2g plus h is equal to constant. This is standard Bernoulli's equation. Again, I am repeating, what is Bernoulli's equation? Bernoulli's equation is nothing but இங்க இருக்கிறது அப்படியே எழுதிட்டு இருக்கேன் பாருங்க. P by rho g plus v square by 2g plus h is equal to constant. This டப்பா is called Bernoulli's equation தான். அவ்வளவுதான், வேற எதுவும் இல்லை. This is what Bernoulli's equation. Right? இப்போ இதுல ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒவ்வொரு பேர் கொடுத்துட்டாங்க. Right? So இந்த P by rho g, what is P by rho g? ஒரு பேர் இருக்கு. V square by 2g ஒரு பேர் இருக்கு. H ஒரு பேர் இருக்கு. Right? அந்த பேர் என்ன? This P by rho g is called pressure head. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. V square by 2g is called kinetic head or velocity head. H is called datum head or static head. Anything. ரெண்டு சொல்லுவாங்க. Static head or datum head. That's all. Okay. இதோட Bernoulli's equation. Bernoulli's equation. Okay. இப்போ இந்த Bernoulli's equationக்கு ரெண்டு application உண்டு. For this Bernoulli's equation, we have two applications. அது என்ன பாருங்க. One application is Venturi meter. Venturi is scientist name. இது ஒரு person name. Right? Meter. What is the meaning of meter? Measures. Meter means measuring. What it measures? It measures velocity of a fluid which is flowing inside a pipe. So what is the purpose of Venturi meter? To measure velocity of fluid Inside the pipe. flowing inside the pipe. Right? பாருங்க. A Venturi meter is not a device which you can buy in market. அது pipe construction பண்ணும்போது exact இதோட Venturi meter. This is what Venturi meter. Right? பாருங்க, ரெண்டு crane வச்சுட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. Because ரொம்ப பெருசா இருக்கும் கம்பெனிஸ்ல. இது ஒரு குட்டியா இருக்குது பாருங்க. நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை எடுத்துடலாம். This is what a Venturi meter. பாருடா.
நீங்க ஷாப்பை போய் தெர்மோமீட்டர் மாதிரி வெஞ்சிரோமீட்டர் நான் எனக்கு ஒரு 3 வெஞ்சிரோமீட்டர் கொடுங்கன்னா no one can give. Venturimeter is a type of construction at the time of erection. Erection and establishment. Right? So, இதுல இருந்து அப்படியே தண்ணி பெப்சி ஆர் கோக் ஆர் வாட்டர் ரஸ்னா பெட்ரோல் ஏதோ வந்துடும் இங்க வந்துடும். ரைட்? எந்த வெலாசிட்டியில் போகுது எனக்கு வேணும். உனக்கு எதுக்குடா வெலாசிட்டி? ஸோ தட் அது ஸ்டீம் என்ன டர்புலண்டா எப்படி எந்த வெலாசிட்டியில் ஐ மீன் எந்த கண்டிஷனில் போகுது அதெல்லாம் பார்க்கணும். ரைட்? ஆர்எஸ் டக்குன்னு பைப் அப்படியே உடஞ்சி போயிடுச்சுன்னா கம்பெனி அவரோட ப்ரொடக்ஷன் டக்குன்னு நிப்பாட்டும். ரைட்? ஓகே, சரி பாருங்க. இப்போ இந்த பாயிண்ட் கிட்ட இது ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க, இது ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க. ரைட்? இல்லை நான் நெக் கிட்ட ஒரு பாயிண்ட் வெளியே ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க. எனி 2 பாயிண்ட்ஸ் அங்கே அது உங்களுக்கு விருப்பம். ரைட்? இங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க. ரைட்? நவ் யூ கேன் அப்ளை பெர்னோலிஸ் ஈக்குவேஷன் ரூல். அப்ளை பண்ணா வெலாசிட்டி வந்துடும். ரைட்? தட் டெரிவேஷன் பார்ட் ஐ எம் நாட் டூயிங். let it be v2, let it be v1. இங்க ஆஃப்டர் டெரிவேஷன் நம்ம கைனமேட்டிக்ஸ்ல ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு, v ஸ்கொயர் மைனஸ் u ஸ்கொயர், அதே மாதிரி வந்துடும். v2 ஸ்கொயர் minus v1 square is equal to 2gh and a1 v1 is equal to a2 v2. அம்மா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் தெரிஞ்சுன்னா you can solve numericals on Venturimeter. Right? v1 v2 on a point, velocity at point 1 v1, velocity at point 2 v2. Right? g is 10. a1 a2 on a 1 கிட்ட ஏரியா 2 கிட்ட ஏரியா. அப்போ hn என்ன? pressure difference. Right? I'll keep one pressure measuring device here, one pressure measuring device here. Pressure measuring device என்ன யாரு? barometer. I'll keep one barometer here, barometer here. And the barometer reading la vara height difference the h. That is this. Right? அதே மாதிரி second application என்னன்னா Torsell's equation. Second application of Bernoulli's equation is Torsell's equation. Torsell equation என்ன மீனிங் என்ன? See, ஒரு பெரிய டப் இருக்கு. I'll keep a small hole here. இங்க ஒரு ஹோல் போட்டுட்டு இருக்கேன். ரைட்? இந்த ஹோல் 2 minutes நான் க்ளோஸ் பண்றேன். அம்மா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இஸ் ஒன் த பேலன்ஸ் திங். அது அடுத்த கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் அன் ஹவர்ல முடிச்சுட்டு ரிமைனிங் 1 hour வில் ஸ்டார்ட் நியூ டாபிக் அடுத்த கிளாஸ்ல. ஓகே? பிகாஸ் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் கொஞ்சம் பெருசான டாபிக் இது. சரி போடுங்க. இதுல ஃபுல்லா வாட்டர் இருக்கு. சம் ஃப்ளூயிட் இஸ் தேர். வாட்டரே நினைச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இந்த ஹோல் போட்டா வாட்டர் எப்படி வந்துடும்? ஃபேஷன் ப்ளூ ஃபேஷனா பிங்க் ஃபேஷனா? எப்படி வந்துடும் வாட்டர்? ப்ளூவா பிங்கா? பிங்க் கலர்ல வந்துடும். ஐ மீன் கலர் கிடையாது, அந்த ஃபேஷன்ல வந்துடும். ரைட்? அப்போ டார்சல் ஈக்குவேஷன்ல 3 கேட்பாங்க நீட் அண்ட் ஜேஇல. என்னென்ன தெரியுமா? இந்த ரேஞ்ச் எவ்வளோ? ஜஸ்ட் 2 minutes நான் க்ளோஸ் பண்றேன். பி ஹாப்பி. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்பாங்க தெரியுமா? இந்த ஹோல் எங்க வைக்கணும்? வேர் ஷுட் வி கீப் திஸ் ஹோல்? ரைட்? இங்க இருந்து இது ஹெச் நினைச்சுக்கோங்களேன். டு கெட் மேக்ஸிமம் ஃப்ளோ வேர் ஷுட் ஐ கீப் ஹெச்? செகண்ட் கொஸ்டின், இதுல இருந்து எந்த வெலாசிட்டியோட இந்த தண்ணி வெளியே வந்துடும்? வித் வாட் வெலாசிட்டி வாட்டர் கம்ஸ் அவுட்? தட் வெலாசிட்டிக்கு ஒரு தண்ணி பட்டு பேர் இருக்கு, வெலாசிட்டி ஆஃப் எஃப்ளெக்ஸ். எஃப்ளெக்ஸ் மீன்ஸ் கமிங் அவுட், இன்ஃப்ளெக்ஸ் மீன்ஸ் கோயிங் இன். ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எந்த இடத்துல இந்த ஹோல் போடணும் டு கெட் மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச். செகண்ட் கொஸ்டின், வித் வாட் வெலாசிட்டி fluid comes out. Next, third question, at what time fluid comes out? At what time fluid comes out? Right? So this is called Torsell's equation. This application of Bernoulli's equation. We'll look at
this by next class, right? நம்ம இதுக்கப்புறம் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்ல ஒரு 3 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குடா. சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி, pressure difference inside a drop, capillarity. இது மூணும் படிச்சுனா entire topic is over. Then we'll start heat part, right? Right. Thank you all. Thanks for being with me. Thanks for your patience. We'll meet in class. Thank you all. Bye. Good night. Thank you, sir. Thank you. Thank you, da. Bye.